tí ò sí jàgídíjàgan tí ò sí nǹkan tí ò sí nǹkan àwọn èèyàn ẹ̀ṣẹ̀ ń dé ni. ìlú nìyẹn. àwọn èèyàn ẹ̀ṣẹ̀ ń dé ni. so àwa náà dẹ̀ ti mobilize ara wa ń bí káwọn tó wà lé náà mọ̀ pé àwa Yorùbá tá a wà ń bí o àwa pẹ̀lú wọn o àsùn o ìdúró tiwa náà tó bá ní ká máa lọ ilé lọ́la o bí mo ṣe wà wájú yín tó bá fún mi lómìnira lẹ́nìí. mo padà sí Nàìjà máa sọ passport Nàìjíríà lójú yín mo ń padà sódùdúwà àjọ Nàìjà kẹ. Oduduwa mi nìyẹn kò sí kan tí mo fẹ́ fi pálí Nàìjíríà ṣe. bẹ́ẹ̀ni. kò sí kan àwọn ọmọ mi ń sọ Yorùbá àwọn ọmọ mi ń gbogbo lé báwo la ṣe máa wà tá ní wọn àṣà wà láwùjọ ṣé máa lọ máa fún olùbalẹ̀ fàwùsà ni. ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹjọ́ torí Oduduwa gbé wa o. ẹ ṣeun sá ọmọ ọba Adémúlẹ̀gùn ni a ti ń fi ọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò láti ẹ̀kan wípé gbogbo ọmọ Oduduwa ẹ túyáyá ká ẹ túyáyá ẹ má fira yín lẹ̀ o ẹ má jáfara ẹ má jẹ́ kí àsùn para ìyá wa Oyètọ́lá Kabiru Ayinde wọ́n ní if a Dubai a desert country can be best among the best nation in the world, what stop Nigeria if not forceful marriage by colonial masters and selfish politicians that refuse to make things work, selfish politicians that refuse to make things work, break it up for the betterment of our children and incoming generation. Ẹ ṣeun púpọ̀. Ó dàbí pé ẹ fẹ́ bá wa sọ nǹkan kan sí i. lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá yìí náà la bí tí máa padà sí lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá yìí náà. bẹ́ẹ̀ni. kò sí táyé fẹ́ ṣe ẹjọ́ torí Ọlọ́run mo fi Ọlọ́run bá mo fi àwọn alálẹ̀ wa bẹ̀yìn Oduduwa yìí Yorùbá nation yìí ẹ jẹ́ kó jẹ wá lógún. ẹ ṣe gan. ẹ jẹ́ kó jẹ wá lójú àwọn ọ̀rọ̀ tó tún tẹ̀lé wa ti ń daṣẹ́ wò. bẹ́ẹ̀ni. kò sọ́jọ́ iwájú fáwọn ọ̀rọ̀ tó ń bọ̀ mọ́. Ṣẹ́gun Ọládọjà wọ́n ní ilẹ̀ Oòduà ò ní bàjẹ́ ẹ ṣeun púpọ̀. Jésùnlámì Fọlárìn ẹ ṣeun púpọ̀ o àtẹ́wọ́ gbogbo ẹ̀ ni wọ́n fún wa ẹ ṣe gan ẹ ṣeun bàbá wa. ẹ jẹ́ kí a tún fi ọ̀rọ̀ wá ẹlòmíín lẹ́nu wò ẹlòmíràn lọ́nu wò ní orí ètò yìí lónìí gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ fún yín ẹ̀yin tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa ẹ máa bá wa pín Ṣẹ́gun Ọládọjà àmàkẹ́yìn o ẹ ṣeun púpọ̀ gbogbo àwọn icon tí ẹ ń jù sí ojú agbágbé gbogbo ẹ̀ ni à ń rí tí ẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa àwárí ní orílẹ̀-èdè Turkey ọmọ Oduduwa tí ó wà ní orílẹ̀-èdè Turkey ni a kóra wa jọpọ̀ sí ibi tí a ń pè ní Taksim Square tí à ń fi ẹ̀wọ́nú wa hàn látàrí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní location confusion wípé òmìnira ilẹ̀ bàbá wa òun ni àwa ń fẹ́ àfẹ́ nǹkan míì Ọlábísí Justus Ọlámilékan you are too much ẹ ṣeun púpọ̀ àfẹ́ àní kí Hausa fún wa nílẹ̀ wọn àní kí Fúlàní ó dìde kúrò ní orí oyè tiwọn wọ́n lè máa jórúkọ Nàìjíríà ṣùgbọ́n kí ọlọ́mú kí ó dá ọmú ìyá rẹ̀ gbé Jésùnlámì Fọlárìn wọ́n ní victory in ours Oduduwa ẹ ṣeun púpọ̀ sà ẹ jẹ́ kí a fi ọ̀rọ̀ kí a tún máa fi jomi tó rọrọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹlòmíràn Muritala Ọlámídé Rahim amakinyo bàbá wa wọ́n ní beautiful ẹ ṣeun púpọ̀ Ọládìméjì Joseph láti orílẹ̀-èdè Oduduwa wọ́n ní mo kí yín Bromarcus ẹ ṣeun púpọ̀ adúpẹ́ gan ojú tí ẹ fi ń wò wá ò ní fọ́ etí tí ẹ fi ń gbọ́ wa pẹ̀lú àṣọ lọ́wọ́n ọba kò ní di ẹ máa bá wa pín ètò yìí ẹ bá wa pín kó lè ka ilé kó ka oko kó ká ẹ̀yàn di kí àtàrúgbó àti òyìnkè kí wọ́n rí gbọ́ wípé àwọn ọmọ Oduduwa àti àwa ní orílẹ̀-èdè Turkey àwa náà àgbẹ̀yìn ó bá wa ẹ mà káàbọ̀ sí àgbájọpọ̀ ọmọ Oduduwa lọ́sàn-án tòní o. ẹ ṣe gan sa ẹ bá wa gbóhùn sókè díẹ̀ sá ẹ bá wa kí gbogbo ọmọ Oduduwa nílé lóko lẹ́yìn odi. mo kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó wà ní ilẹ̀ Oòduà àti gbogbo àgbáyé lápapọ̀. àwọn kí gbogbo ọmọ Oduduwa tó wà ní gbogbo àgbáńlá ayé lápapọ̀ ẹ bàbá wa kí ni ohun tí à ń ṣe lónìí. a wá fi ẹ̀dùn ọkàn wa hàn wípé táwọn bàbá wa ní Nàìjíríà àwọn bíi Ọ̀gbẹ́ni Sunday Ìgbòho bàbá wa Gani Adams àti gbogbo àwọn olórí náà fẹ́ kí ọ̀rọ̀ Oduduwa yìí kó jẹ́ ṣíṣe. ẹnjìnìà Arówóògùn ó Victor amakinyin o àrọwọyìn bẹ́ẹ̀ wọ́n ní Oòduà àgbèwà wàmí àṣẹ Èdùmàrè Òjó Ọ̀jẹ́lábí wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ Adébáyọ̀ Olúwakẹ́mi wọ́n ní God bless you all Oduduwa àgbèwà àmì àṣẹ Èdùmàrè à ń gbọ́ yín sà. so nítorí aláṣẹ jáde nínú because ìlú tó ń pè ní Nàìjíríà mi ò mọ tó ń pè ní Nàìjíríà anyway but ilẹ̀ Yorùbá western part of Nigeria tá a mọ̀ nílẹ̀ Oduduwa a ní láti gba àsìkò rẹ̀ ti tó nítorí ẹ̀ lọ́wọ́ láti jáde ìgbà ìlú Turkey làwa wà níbẹ̀
ọdọọdún là ń wá sí Nàìjíríà tá a bá dẹ̀ dé sí Nàìjíríà gan-an ìbànújẹ́ ló ń jẹ́ fún wa. Ìgbésẹ̀ pé kí àwa ọmọ Odùduwà ká gba orílẹ̀-èdè tiwa ó ti bẹ̀rẹ̀ àdéhùn ṣe láṣetì. àmì àṣẹ Èdùmàrè. Gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà àti akọni lójú ìjà ẹ rí wípé ní orílẹ̀-èdè Turkey ti àwàyé oríṣiríṣi mùdùmùdù tí ó jẹ́ ti ìjọba tiwantiwa ni àwọn aráàlú tí wọ́n ń gbádùn gẹ́gẹ́ bí iná mọ̀nàmọ́ná ojú òpópónà tó já gerege omi ẹ̀rọ afẹ́fẹ́ ìdáná tí a mọ̀ sí gáàsì àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ni mùdùmùdù tí ìjọba ń pèsè fún àwọn ènìyàn tí wọ́n níbí. Ètò ààbò náà ìyẹn náà wà tó dúró digbí tí kò fẹsẹ̀ méjèèjì tí ó fi múlẹ̀ nítorí tá a bá wo ilé ìfowópamọ́ wọn bí dígí ni wọ́n fi ń kọ́ ilé ìfowópamọ́ wọn tí kò sì sí ẹ̀dá alààyè kan tó lè wọnú ẹ̀ pé òun fẹ́ lọ rèé jà. Adébáyọ̀ Olúwakẹ́mi akínyìnmá o wọ́n ní God bless you all Odùduwà gbè wá lẹ́ẹ̀kan sí àdúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín bàbá. Tí a bá gba òmìnira ilẹ̀ Odùduwà kí ni ohun tí ó yẹ kí àwọn ọmọ Odùduwà kí wọ́n máa retí gẹ́gẹ́ bí mùdùmùdù ìjọba tiwantiwa àti ohun tí wọ́n gbádùn nínú òmìnira wa. Nínú gbogbo èdè tó wà nílẹ̀ àgbáńlá ayé pátá èdè Yorùbá dádúró pọ́nbélé. Ọlọ́run fún wa ní ìmọ̀ ó fún wa ní ọpọlọ ó dẹ̀ fún wa ní ìgbékalẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbé nǹkan kalẹ̀. Ẹ wo ìlú Ìbàdàn nígbà táwọn bàbá wa nígbà western tó fi ń ṣe western region and so on. Ẹ wo ìlú Ìbàdàn ẹ wo ìlú Èkó lẹ́nìí gbogbo bá ṣe ń pariwo pé gbogbo ẹ̀ òṣìdá náà àwọn Yorùbá tó ń pọ̀ nínú ìlú yẹn wọ́n ti ń ṣe àwọn àgbékalẹ̀ gidi sọ̀rọ̀ mi yẹn gbogbo bí ọ̀rọ̀ ọ̀nà iná omi gbogbo wa tá a wà nílùú òyìnbó kí ni tó ń lé wa wá sí ìgbà iná mọ̀nàmọ́ná ò sí sọ́nà tó dáa kò sí ètò ààbò so gbogbo àwọn nǹkan yìí ló jẹ́ káwọn gbogbo wa táwọn bíbá ká sáwá sí ìlú òyìnbó jẹ́ pé bóyá iṣẹ́ kan wà bíbá títí tá à ń ṣe yàtọ̀ sí tá a lè ṣe Nàìjíríà so tọ́mọ èmi mo ní ìgbàgbọ́ pé tá a bá ti gba òmìnira ẹ ṣé gan-an ni sà ó dàbí ẹ ní ìpè ẹ jẹ́ kí a fún àwọn bàbá wa láyè kí wọ́n sáré gba ìpè wọn náà nítorí pé oníṣòwò òṣìṣẹ́ ni wọ́n ìdí iṣẹ́ wọn náà ni wọ́n sì wà wọ́n ní ìdí iṣẹ́ ni à ń mọ̀ ní lọ́lẹ̀. Adébáyọ̀ Ògúndáìró wọ́n ní Odùduwà where we belong ẹ ṣeun púpọ̀ nígbà tí à ń dúró dè wọ́n kí wọ́n gba ìpè wọn tán torí pé àwọn tí wọ́n ń bọ̀ ní ibi à ń dúró dè wọ́n sì ń wọlé lọ́lọ́kanjọ̀kan ọba Adéoyè Amakinyo ẹ ṣeun púpọ̀ bàbá wa ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Odùduwà ilẹ̀ bàbá wa Odùduwà ilẹ̀ ìyá wa Odùduwà ibi tí a bí wa sí ìlú ọlọ́gbọ́n ìlú onímọ̀ ìlú olóye ni o ìlú tó jẹ́ pé ká sọ̀rọ̀ ká fi ọgbọ́n gbé e kalẹ̀ nígbà tó bá máa dìde tó bá máa dàgbà tán kí onílàákàyè onímọ̀ ọlọ́gbọ́n olóye kí wọ́n lè wò pé ọ̀rọ̀ ńlá lélẹ́yìí ṣé ti òwe ni ká sọ ni àkànlò èdè ni àṣàyàn ọ̀rọ̀ ni inú orin tá à ń kọ gan lára àṣà tó ṣe gbòógì ni nínú àṣà Yorùbá bàbá tá a bá wò ní méní méjì á rí wípé àwọn àṣà Yorùbá ó ti ń mẹ́hẹ̀ ó ti ń dòkú gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà kí ló ń tẹ̀rù wípé a lè ṣe nínú eléyìí tí a lè fi mú àṣà wa padà wá bọ̀ sípò pàápàá jùlọ nígbà tí a bá gba òmìnira tán. Ṣe gan-an ló tún tá a bá ti gba òmìnira wa tán láìpẹ́ láì jìnnà mo mọ̀ pé Ọlọ́run ti fi lé wa lọ́wọ́. Àkọ́bí Odùduwà akínyìn ẹ ṣeun púpọ̀. Tá a bá ti gba òmìnira wa tán àṣà Yorùbá á dáa púpọ̀ tá a bá lè dá padà sí ilé ẹ̀kọ́ kọ́ máa fi èdè Yorùbá gan-an tá à ń sọ lẹ́nu yìí ó yẹ pé ni wọ́n máa fi kọ́ ẹ̀kọ́. Bàtà wà nílé ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ sí ìṣirò òní arithmetic tá a mọ̀ sí mathematics èdè Gẹ̀ẹ́sì ní English àmì àròpọ̀ plus àmì àyọkúrò minus ìsọdipúpọ̀ multiplication pínpín ní division. Ọmọ Yorùbá mélòó láwọn ọmọ tó ń bí níbi 15, 16, 18 years ago tó mọ tẹ́ ń sọ yìí. Kò sí. Ìlú Tọ́kì tá a wà yìí wọn fòyìnbó kọ́ àwọn ọmọ wọn ní sùkúl èdè ìlú wọn ni wọ́n fi ń kọ́ àwọn ọmọ wọn. nítorí yẹ ló fi jẹ́ pé ó máa ń yé wọn ju àwọn tó ń fi èdè elédè kọ̀ọ̀kan so tá a bá lè dá èdè yẹn padà sí Nàìjíríà gbogbo àwọn àṣà ìbílẹ̀ Yorùbá tá a dá padà sórí ilé ẹ̀kọ́ ẹ rí i pé gbogbo àwọn kìnìyàn á padà sípò. Ẹ ṣeun púpọ̀ bàbá wa ẹnjìníà Àrówó Ògùn O Victor wọ́n ní God bless you all ẹ ṣeun púpọ̀ bàbá wa ẹ bá wa kí gbogbo àwọn ọmọ Odùduwà pátápátá nílé lóko lẹ́yìn òdì kẹ́ ẹ bá wa fún wọn ní ọ̀rọ̀ ìyànjú látàrí ohun tí à ń ṣe lónìí. Mo kí
ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin lọ́balọ́ba àwọn ẹ̀yin gómìnà àti gbogbo àwọn tó wà ní ìlú ìbò. kẹ́ ẹ tó tẹ̀síwájú bàbá ẹ má bínú a sì máa gba àsìkò yín a rí wípé ní orílẹ̀-èdè Odùduwà lónìí Ọlásùnkànmí Àkànbí wọn ní God bless you all ẹ ṣé púpọ̀ a rí wípé a gbọ́ wípé ní ìpínlẹ̀ Ondo àwọn DSS ní gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo dà síta o wípé kí wọ́n máa kó àwọn èèyàn nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun a gbọ́ pé wọ́n ti gbé àwọn kan nípínlẹ̀ Ògùn wọn ò fààyè gbà wọ́n ìpínlẹ̀ Èkó bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn ọmọ Èkó wọ́n jọ mí lójú lónìí wọ́n nítorí pé wọ́n tú ẹ̀yà síta bó tilẹ̀ jẹ́ pé ìjọba ní pé kò sáàyè fún wọn wọ́n tú síta wọ́n ń ṣe ìwọ́de ìpínlẹ̀ Kogi Kwara náà wọn ò jẹ́ kí wọ́n jáde kí ni ohun tí ó fa tẹ̀rù wípé ó lè ṣe okùnfà eléyìí nígbà tó jẹ́ pé ìlú wa àwọn ará bí máa wọlé wọ́n á pa wá bó ṣe wù wọ́n ẹlòmíì wọ́n máa ká wọn mọ́lé wọ́n á ní kí ọmọ báyà sùn lójú bàbá wọ́n á tún pa bàbá wọn á pọ̀ mọ́ wọ́n á gbéyàwó ẹlòmíì lọ wọ́n á gbọ́kọ ẹlòmíì lọ wọ́n gbé ọba gan lórí oyè nílẹ̀ Yorùbá wọ́n á fi ẹranko wọn á fi jẹ oko wa wọn ò sáà sí lẹ́nu ọ̀rọ̀ láti sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ làwọn gómìnà. And the world can hear you right now. pé kí a má ṣe ìwọ́de. ìbànújẹ́ gidi ló jẹ́ fún mi pẹ̀lú ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní àwọn. Adétúnjì ẹ má bínú sí Adétúnjì Babájídé Quadri ó ní please I'm in Istanbul what part are you I want to join thanks Taksim Square láwà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní Taksim Square ẹ wá bá wa ń bẹ Adétúnjì Babájídé Quadri wọ́n ní odò àgbèwà o ẹ máa tẹ̀síwájú bàbá wa. ìbànújẹ́ ńlá ló jẹ́ fún mi wípé àwọn gómìnà kọ̀ọ̀kan nílẹ̀ Yorùbá wọn kí àwọn èèyàn ṣe ìwọ́de tó fẹ́ ṣe ìjẹkújẹ tó ń pa ilẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run Elédùmarè tó dá ọjọ́ òní á dẹ̀ bá wa yọ gbogbo àwọn tó jẹ́ alábòsí àwọn tó ń dá ilẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run á bá wa yọ wọ́n bí bá ṣe ń yọ jìgá lẹ́sẹ̀ àmín yóò bá yọ wọ́n pẹ̀lú àìsàn á bá fi kú yọ wọ́n kúrò. àmín àṣẹ Èdùmàrè. orílẹ̀-èdè Odùduwà yìí á bá wa láyọ̀ nínú ìdẹ̀ra nínú ìfọ̀kànbalẹ̀ lá bá wa gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó dẹ̀ wà nílé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pátápátá. ló sọ yìí kẹ́ lọ ṣe ìwádìí ẹ̀ gbogbo àwọn ìbọn tó ń lò lẹ́yìn tó fi ń pa àwọn bàbá wa àwọn ìyá wa nílẹ̀ Yorùbá orí omi ilẹ̀ Èkó ń bẹ̀ yẹn àpapá àti Tinka náà ń gbégbà nítorí ẹ̀ náà ṣe ṣí dry port sí Kaduna àti Kano kọ̀ńténà tó bá fi gbé ẹrù yẹn wọlé wọn ò ní ìyẹ̀wò lẹ́kọ̀ọ́ wọn ò ní ṣe inspection ibẹ̀ ó di Kaduna ó di Kano tó bá dẹ̀ ti débẹ̀ yẹn ó ti bọ́ sí wọn lọ́wọ́ àṣírí kan mo tó gbé fún yín so gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá pátá ẹ jẹ́ ká ṣe ọwọ́ ní gírí ká múra because téèyàn ò bá èèyàn lè máa rìn lọ́kọ́ fẹsẹ̀ gbálẹ̀ ọ̀kí mọ́tò gba kókó bẹ́ẹ̀ ni. ó bẹ́tà kéèyàn kú fún nǹkan gidi dà kéèyàn kú ikú tí ò ní lárí tí ò ní mí nì téèyàn bá kú nítorí òmìnira ilẹ̀ Yorùbá táyé máa fi parẹ́ orúkọ rẹ̀ ò ní parẹ́. so ó bẹ́tà kéèyàn kú fún nǹkan dà pé kíkú àwọn ọmọ Fúlàní kan kó ìmọ̀ ká yín mọ́lé kan pa yín mọ́nu lé lọ so ìmọ̀ràn mi fún yín lélẹ̀ ẹ jẹ́ ká sọ̀kan wọn kiri ká lè múra sílẹ̀ lọ́sìn tí ń bọ̀ yìí a ti bẹ̀rẹ̀ o bẹ́ẹ̀ ni ìpàgọ́ lágbára Ọlọ́run àní ṣàṣetì. àìtẹ̀sẹ̀ bọ́dọ̀ kí a tún máa kígbe òtútù pẹ̀lú àṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba a máa rúlà o àti ẹ̀ ti rúlà wọn ò ní fi èmi àti ẹ̀yin àti gbogbo àwọn tí wọ́n ń gbọ́ wa nílé wọn ò ní fi gbogbo wa fi àwa ti rúlà. ẹ má pè wá sí orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí èyí tí ẹ bá fẹ́ pè wá ẹ pè wá sí orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa mìíràn níbi tí a ti gbọ́ tó dàbí àwọn tí wọ́n bọ̀ láti wá ṣe ìwọ́de pẹ̀lú wa àwọn ni wọ́n ń pè mí báyìí bàbá wa ni a ti ń bá fọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ láti ẹ̀kan tí wọ́n ti là wá lọ́yẹ̀ bàbá orílẹ̀-èdè Turkey tí a wà yìí ǹjẹ́ tí a bá tẹ̀ gba òmìnira lénìí ṣe é ṣetán láti padà sílé àbí. tí a bá gba òmìnira lénìí nígbà tá a bá bá fi bí oṣù tó I am old and I want to leave the legacy for my children and my grandchildren. I want Yoruba nation where my children will flourish, where they will get their rights like everybody.
ọlọ́pàá ti wá síbí wọ́n ti wá bẹ̀ wá wò àti sọ nǹkan tá à ń ṣe fún wọn wọ́n sì ti ní ká máa nìṣó ìlú onílùú nìyẹn ò tí kì í ṣe ìlú tiwa ṣùgbọ́n nílùú tiwa a lẹ́nu ọ̀rọ̀ a lè sọ̀rọ̀ suffering and smiling bá a ṣe fẹ́ gbìyànjú bẹ́ẹ̀ náà làwọn ń gbé ìgbésẹ̀ tiwọn bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀rẹ́ àwọn tí wọ́n ń darí wa àwọn péréte ni wọ́n èèyàn kan pè mí ní orí lára àwọn tí wọ́n fẹ́ wá bá wa ṣe ìwọ́de lónìí ojú mi nìyẹn o èmi gangan lèmi mo ní wọn kò ní fi ẹlòmíì ṣe mí a máa tẹ̀síwájú ẹ máa bá wa ṣe àìtòyé àwọn tá a wà ní orílẹ̀-èdè Turkey àwa náà ni à ń fi ẹ̀wọ̀nú hàn ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà lágbègbè Turkey tẹ́ ẹ ń gbọ́ wa lọ́wọ́lọ́wọ́ pápá jùlọ ẹ̀yin tí ẹ wà ní Istanbul ẹ máa bọ̀ ní Taksim Square tẹ́ ẹ bá ti dé di Marmara iwájú di Marmara níbẹ̀ ni a wà ní Taksim Square. Hello. Yeah. ní iwájú di Marmara Taksim Square yeah ló bá ti tóbi ẹ̀ ló pè mí all right à ń retí yín lára àwọn tí àjọ ń fẹ́ ṣe ìwọ́de lónìí ní orílẹ̀-èdè Turkey àwọn ni wọ́n pè yí o àwọn ni wọ́n pè yí ilẹ̀ bàbá tiwa tá a bá gba òmìnira wa oríṣiríṣi mùdùnmúdùn ìjọba tiwantiwa la máa jẹ àwọn gẹ́gẹ́ bí iná mọ̀nàmọ́ná tí ò kì í ṣe mànàmáná ojú òpópónà tó já gerege ilẹ̀ tó tẹ́jú bí ilẹ̀ eléyìí gbogbo eléyìí ni a máa ṣe sí orílẹ̀-èdè Odùduwà tí a bá gba òmìnira wa tán ilẹ̀ Odùduwà omi tó já gerege afẹ́fẹ́ ìdáná lára àwọn tí a fẹ́ jọ ṣe ìwọ́de náà ní eléyìí tí wọ́n ti ń wọlé bọ̀ lọ́lọ́kan òjọ̀kan léni tere èjì tere gbogbo ọmọ Odùduwà ẹ jẹ́ ká tú ẹyẹ ká tú ẹ̀yà àsìkò títò láti gba ilẹ̀ bàbá tiwa ẹ jẹ́ kí àwọn tí wọ́n wà ní ojú òpó náà Adétúnjì Babájídé Quadri wọ́n ní please àmì òkè àti kàyẹn lẹ́ẹ̀kan Ṣẹ́gun Ọládọjà wọ́n náà jẹ́ kí a fọwọ́sowọ́pọ̀ gbé èdè Yorùbá lárugẹ Oòduà yóò gbé wa o. Please share that. Look, despite the fact of COVID-19, we are doing everything we can. Exactly. No more Nigeria. Yes, we are celebrating the celebration of Nigeria. We don't want Nigeria. Nigeria has oppressed us long enough. We are all running away. Every Nigerian is running out of Nigeria. Oyetola Kabiru Ayinde, when if Oduduwa nation get independence, I will back home. Nothing in accept that injustice. The amalgamation is a fraud, and we will no longer be silent. We will do everything in our power to make sure we break away from that contraption called Nigeria. It has enslaved us long enough. Those who don't want to speak, that's up to them. But we that will speak, we will raise our voices. We only have our voice, and we have the passion, the commitment, the drive to awaken as many people as possible to know that we are fed up, we are tired of the failure called Nigeria oppressing and suppressing its own people, and we no longer want to be part of that. So we call for Oduduwa nation now, Oduduwa nation now, Biafra now. We are no longer prepared for this injustice. We don't want any more injustice. Whatever it takes for us to get our freedom, we are going for. The UK recently left. They left the European Union. We have the right to live. We have the right. We have the right to live. We have the right to leave this failure of our nation, of a union called Nigeria. We have the right to live. We have the right to self-determination. And I want you to believe in yourself as a Yoruba man. Believe in your coming generation as a Yoruba man. Stand up for the coming generation as a Yoruba man. Stand up for the coming generation as a Yoruba man, as a Biafra man. Do not allow these people to enslave you and your coming generations anymore. Nigeria is a contraption. Our ancestors never played a hand in creating Nigeria. The man that created Nigeria was a man called George Goldie. He sold the Northern and Southern Protectorate for £865,000. It is in that building across the road there. The building that you see behind me, the parliament. In that parliament, they signed the payment of £865,000 to George Goldie. That's the fact. That was how Nigeria was created. Now we have the issue of the amalgamation.
The amalgamation was after the fact, to be honest. But the real deal was done in that building. The building that you see behind me. The real deal of enslaving millions. Ladies and gentlemen. I want to let you in on a little secret. Nàìjíríà ẹ máa wà lókè èpè network ní ìṣẹ́nu rẹ̀ wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ o ẹ ṣeun púpọ̀ Adéoyè Adékùnsóyè wọ́n ní ó ti ṣe bẹ́ẹ̀. That they finished, they ended slavery in 1833. It is a lie. So that's the proof that you need to know that slavery never ended in 1833. And it still continues because we are in the contraction called Nigeria. And we never created Nigeria. We never created Nigeria. We, Oduduwa people, Biafrans, we never created Nigeria. Please get that right. We never created Nigeria. So if anybody's saying they are celebrating Nigeria, trust me, they are the ones who are benefiting from it. And it's not you and me. It is not the people who are suffering. Yoruba people are suffering. Igbos are suffering. We've had enough of Nigeria. We want to go for Oduduwa nation. We want to go for Biafra. And we are going for it. And we ask you, urge you, stand up. We have the right to self-determination. We have the right to self-determination. We have the right to self-determination. My leg is literally shaking. Let me sit down for a minute. I need to sit down. I need to sit down. Listen, guys, this is not a joke. My leg is literally shaking. I can fall down if I'm not careful. But I'm doing it. My hands are even shaking because I'm so fed up with this injustice. And I'm telling you all now, if you say you believe in Nigeria, it's a fraud. Nigeria is a fraud. Nigeria is a fraud. I'm telling you now, we were sold into slavery. 865,000 pounds. Me, yourself, all of us, our ancestors. In fact, Nigeria was built on the blood of our ancestors. That's the plain fact. If you go and look at the history of the records, that's the fact. This parliament paid George Goldie. Remember that name. When you get home, type in George Goldie. Go and type in George Goldie. You will see his name. They don't want you to know his name. But he's the man that was on the 4th of January, 1900, he was paid 865,000 pounds. And on top of that, we now have the amalgamation by Lord Lugard. Not Lord, I'm not calling him a Lord. By Lugard, Frederick Lugard. He was only cementing what was done. So we need to be very clear of what's happening to us. We as people, as Oduduwa people, we have the right to self-determination. Just like UK have decided to leave Europe, we are deciding collectively that we are leaving that contraction called Nigeria because it is oppressing us on a daily basis and we cannot take it anymore. We don't want it anymore. Our people are coming and spending their time, even with the restrictions. We are trying to observe and comply with the constitution we can to fall within the rules and the completion of the COVID-19 rules. Despite that fact, our commitment is clear. Our commitment to the struggle is 1,000% clear. We are stating it here. We want you to understand this struggle is real. We want Oduduwa nation. And you must support us. You must join hands with us. We need to get our freedom. That place is a death trap for every Oduduwa man, for every Biafran. It's a death trap. And we're asking you, stand up. Stand up. We cannot be allowing this injustice any longer. We are doing everything we can to keep our distance. Sorry? Yeah, you can talk to me. Yeah, we're here. We're trying to keep our distance. Well, I saw clearance at Parliament Square. I gave a notification. Ìyẹn nìkan kọ́, mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé agbègbè kan wà níbi tí a wà yìí tí kan lára àwọn gómìnà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nígbà kan rí tí ó kọ́ ilé ìtura àwòṣífìlà kan Arambara tó kọ́ ẹ jẹ́ ìnáwó sí agbègbè ibi tó wà fún yín ẹ jẹ́ ìnáwó sí bó tilẹ̀ jẹ́ pé àní láǹfààní láti débẹ̀ lénìí agbègbè báyìí ẹ̀yìn báyìí ni ilé ìtura yẹn wà lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba láìpẹ́ láìjìnà
màá mú yín débẹ̀ tá a bá lè lọ lẹ́ni a máa débẹ̀ lọ́jọ́ kan ẹ̀rí tí ó fi owó orílẹ̀-èdè nàìjíríà tó fi dá lára síbẹ̀ ọmọ nàìjíríà mélòó ló ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ ìbá ṣe pé ó kọ́rùn kó báyìí sílùú tiwa inú wa ìbá máa dùn ara wa ìbá máa yá. ṣùgbọ́n wọ́n sọ pé ẹni tó bá ṣe níbi pẹpẹ ó di dandan kó jẹ níbi pẹpẹ ṣùgbọ́n àwọn ò ṣe níbi pẹpẹ wọ́n jẹ níbi pẹpẹ jẹgúdújẹrá ni wọ́n àwọn ilé òkè ń ṣe olórí ọ̀jẹ̀lú ni wọ́n. ẹ jẹ́ ká tún kí àwọn tí wọ́n wà lójú agbágbé lónìí Abdulrasheed Ajao wọ́n ní odò àgbèwà o ẹ ṣeun púpọ̀ Ọmọ́táyọ̀ Mustapha Àyìnlá he shall be well by God, by grass àṣẹdùmarè Olútóyìn Jẹ́gẹ́dẹ́ àti múratán ẹ ṣé gan ni Sádùgbà Isaac wọ́n ní better than not talking at all. Thank you my people, your effort is appreciated. Ladies and gentlemen, we're gonna have to move across to over that side because we've been told by the police that by the mayor that we cannot stay here. One of the officers saying that we can't stay here, but apparently we need to move to the pavement. So we are moving to the pavement. No worries. We're not shaking. The struggle is the main thing. It doesn't matter where. Look, we can stand on one leg. We can stand on one lane. Wherever they want, we will go and stand there. We thank them for allowing us to even spend the time here. So we are going to stand across on that side there, just a few minutes. So just join us as we do that. Thank you very much. So let's go. On fait chaconi, kò ṣe nǹkan kan ṣe. Majoko. Ó ti rẹ̀ ṣége sí lára but. So guys, so ẹ ti gbọ́ ntọ́ sọ ẹ jẹ́ ká move síwájú. I love them. No, you know what? I'll take it. I'll just read it. Then I'll manage. So we just go over there. It's not very far. So guys, sorry about this. So bear with me, guys. We're just going to the other side. Please continue to share. It doesn't matter where we are told to go. We will go. We don't mind. Even if we have to stand on a line and an edge, we will do so. All it matters is we want Oduduwa nation. And that's all. It is our right to go for our nation. We are fed up. We are fed up of being in a slave camp. Oh, yes. We are fed up of being slaves in our own land. So we are standing and we are speaking. And we won't stop. We won't relent. We'll stand here. Yes. We can stand here. No, here. Yes. Here. Yes. We can stand here. We will stand here. So we will stand here. It's fine. It's okay. We will stand here. No problem. As long as we're no more than sick, we will stand here. We don't mind. You see, they moved us. They moved us along. It's fine. We don't mind. As long as we get our message across. We are here. We are raising our voices. You see, the parliament here has a lot to do with what's happening in Nigeria. The parliament here, they have a lot to do with what happens in Nigeria. And they created what you call Nigeria. So if anybody's going to celebrate Nigeria, I can understand why they want to celebrate Nigeria. We can't celebrate Nigeria. Do you know why we can't celebrate Nigeria? Because Nigeria is oppressing us. Yes. We can't celebrate Nigeria. Yes. Because Nigeria is oppressing us. Yes. Did you hear me? We cannot celebrate Nigeria because Nigeria is oppressing us. You see the parliament there, they created Nigeria. On the 1st of January 1900, they brought Nigeria to life. After George Goldie killed off the people that were fighting against the oppression of the people that came to oppress us. They killed all of the kings, the princes, and everybody who was speaking up. And then they forced Nigeria. The name Nigeria was created in Berlin, in actual fact. George Goldie came to make the case to create what you call Nigeria. George Goldie, a Scottish man, he was paid £865,000. Go and look in the books. Don't take my word for it. Please, don't take my word for it. Go and look. Google is your friend. Google is your friend. Look, the parliament there, they are the ones who created Nigeria. Don't let anybody fool you. And they are trying to cement it. You see, the amalgamation was just a smoke screen. It is a smoke screen. And I'm telling you, even that document is a fraud. Because our people, like I told you, I said earlier on, back in 1833, they said they ended slavery. Well, how come you can send an entire group of people for £865,000
on the 4th of January 1900. How come? So if you can do that and you tell me you ended slavery, slavery never ended. Yes. It just changed name. They changed the name, they changed the outlook, they changed everything about it. So let's all be very clear. For if you support Nigeria, you need to be very clear. You're supporting your own enslavement. Yes. That's the simple fact. I'm not here to do semantics. I'm not here for spreading rumors. I'm telling you, go and look in Google. Type in the name George Goldie. George, Georgeeldie. Type his name in. See what you find. Please, take your own destiny in your hands. Don't wait for anybody to tell you what to think. Start thinking yourself. We are asking for people, Oduduwa people, to stand up. Stand up for Oduduwa nation. Yes, stand up for the coming generation. Stand up. Look, I am telling you, I am in a wheelchair. This is my wheelchair here. I wheeled myself down here. I'm not saying that for you to feel pity for me. I'm telling you that we need to stand up. If you believe in something, you stand up for it. Come what may, stand up for this. We cannot be in this injustice anymore. Nigeria is oppressing Oduduwa people. It's oppressing Biafrans. We are asking you, stand up. Stand up. Stand up for Oduduwa nation. Oduduwa nation now. 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 We are tired of the injustice of Nigeria. We are tired of the killings in Nigeria. We are tired of the oppression in Nigeria. We want Oduduwa nation now. We want Oduduwa nation now. We are not celebrating 60 years. We are not celebrating any 60 years. It is suffering. Yes, we are celebrating the suppression of Nigeria. We are fed up of this injustice. No more, no more. Now, yes, no more Nigeria. We're fed up of it. We are fed up of that injustice. This is what you look at. The parliament there is responsible for the creation of Nigeria, not the people at home. Tó fi dé ilẹ̀ Badagiri, Togo land. For Yoruba nation, Oduduwa nation, Biafra, but we cannot stand for Nigeria. Nigeria is oppressing Nigeria. Nigeria is not Nigeria. We don't want it. We are fed up of injustice. We are fed up of the killing. We want to stand for our own land. Just like the UK have left Europe. Ẹ pàtẹ́wọ́, ẹ dákun pàtẹ́wọ́. Ẹ dákun pàtẹ́wọ́. Àtẹ́wọ́. Yín ní ìbéèrè kan. Ìbéèrè tí sì bí yín náà ni pé ẹ gbọ́ náà. Ẹ rí Odùduwà táwọn yípa ń jà fún, táwọn yípa ń jà fún. Àwa ti gbà wípé ọ̀nà kan táwa Yorùbá, táwa tá a jẹ́ Oòduà tá a fi lè gbà gbé ayé ìrọ̀ ohun tí ó tẹ̀ wá lọ́rùn òun náà ní ká gbòmìnira. Àmọ́ ṣé wàá sọ yí pé bí nǹkan ṣe ń lọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, ṣé tí wọ́n bá tún alẹ̀ àtijọba orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àtàwọn ọmọ Yorùbá ṣé ojo ni wá ni, ṣé àlè ṣẹ́gun wọn ni, ṣé kò sí nǹkan lẹ̀ Yorùbá mọ́ ni àbíbò. Àdúrà yẹn máa gbà. Àṣẹ Èdùmàrè. Ṣé rí ìbéèrè tẹ́ ìbéèrè yẹn àgbọ̀dọ̀ má dáhùn ẹ̀. Mo kọ́kọ́ fẹ́ kẹ́ lísìtì sí kinní kan lẹ́nu. Tìlú wa bá bẹ̀rù ní àdédébí. Bẹ́ẹ̀ ni. Mo fi dá ṣetán lónìí. Ifá ọgbọ́n wọn ní fọwọ́ kan.
ẹ dákun mo fowó àtọmọ mo fi dín in lójú ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ̀yin ọmọ Oòduà àtàtà tẹ́ ẹ wà nílẹ̀ Yorùbá l'Oduduwa nation táwa wà yìí àbẹ́yìn tẹ́ ẹ wà lókè òkun àbíbòmíì náà tẹ́yìn tí ń wò mí àti tẹ́yìn tí ń gbọ́ mi fún sáì fún gbogbo àwọn tí wọ́n ń sọ wátawàta tí wọ́n ń sọ wọ́nranwọ̀nran tí wọ́n nílà tí wọ́n sọ pé Sunday Igboho ń bẹ̀rù ni àti jáde ẹ máa gbọ́ ẹ jẹ́ kó yé yí pé ilẹ̀ Yorùbá kì í sojo ìdí nìyẹn tá a fi ní àwọn akíkanjú lákíkanjú kì í so Sunday Igboho kò kí ń sojo ẹ jẹ́ kó yé yín o. kí n bá yín sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ Igboho ọ̀sọ́ pé òun ò sí mo sọ̀rọ̀ kan sórí YouTube ní bóyá bíi 2 weeks mo ní àwọn àgbà tó wà tó jẹ́ pé bóyá wọ́n forí gbálẹ̀ ọ̀gá wọn fọ̀rọ̀ lọ bóyá ọ̀gá wọn fọ̀rọ̀ lọ wọn. bẹ́ẹ̀ni. kí ni àwa èmi sọ ààrẹ Gani Adams ò lè fèsì ogun ilẹ̀ ọgbọ́. àmọ́ yún dáadáa wọn lè fèsì ogun. èrò ọkàn wọn lónìí ló máa gbé Sunday. kò yé wọn. wọ́n bọ́lẹ̀ lórí ìlẹ́gà èmi mo sọ bẹ́ẹ̀. ìgbà yóò máa ṣe o. ṣé a ti rí ṣé bá mi dáadáa ẹ wo ìwé tó wà lọ́wọ́ mi yìí mo tún sọ lẹ́ẹ̀kì bàbá mi dẹ̀ sọ fún mi láàárọ̀ yìí ó ní sọ fún mi Igboho pé ọ̀tọ̀ sọ ọmọ sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ mo ní kí ni wọ́n wí o ó sọ pé òun fẹ́ fẹ̀mí ìhùn lẹ̀ kò ní kú yẹn ni mo ṣe bóyá ọ̀ya máa wọ yàrá yẹn lọ bóyá kẹ́ ẹ mú mi fẹ́ lọ tì mọ́ lé báyìí ẹ wá rí àwọn sẹ́dẹ̀bọ̀ Amẹ́ríkà ti dúró láti bá wa sọ̀rẹ́. United Kingdom ti dúró láti bá ṣe ọ̀rẹ́ tí wọ́n expect ni pé kí ni wọ́n fọwọ́ kan Sunday Igboho ní síbẹ̀ Elédùmarè o. tí mo fẹ́ tí mo jẹ́ expect ni pé ẹjọ́ torí Ọlọ́run tí wọ́n bá tààpù yín ẹ má tààpù yín. bẹ́ẹ̀ àwọn àṣẹ dúró yìí àwọn mú. àbá àmàdàlà mú kẹ̀kẹ́ lọ. àní ká ṣe bísúlì ká gbónú nira. ẹni bá dẹ̀ ṣe ń jáde létà ń bọ̀ àti lọ sórí ògùn àti lọ́wọ́ra. ẹ tún sí wípé ẹ tún adalẹ̀ nù wa. ó bẹ̀rẹ̀ lọ tó túmọ̀ sí pé bá a wáyé àti wò ní ṣọ̀kan. bó ṣe máa jẹ́ ni. bẹ́ẹ̀ bá máa dá sọ tí wọ́n bá mú kan pa àbálẹ̀ pa máa hàn àwọn lọ́wọ́. bẹ́ẹ̀ni. kí nǹkan ní nǹkan ẹ̀rọ sọ̀rọ̀ àgbà wọn gba fóònù wọn ṣe wọ́n fi ṣe rọ́bìlì kì í ṣe Sunday Igboho lọ́wọ́. kò dẹ̀ kì í ṣe láǹgbàṣà tí í ṣe olórí òde Ọ̀rànmíyàn lọ́rọ̀ wọn. ìgbà àwọn méjìlá ń retí kan gbà fún Gani Adams. èmi sọ owó ló fi dé bẹ́ẹ̀ fún wọn láàrin wọn. bẹ́ẹ̀ni ó lè ní wọ́n. ó ti fi ra bọ́ owó ló ra bọ́. èmi bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n láǹgbàṣà akíkanjú ọmọ rẹ̀. wọ́n ń retí kí Sunday Igboho sọ fún yá. ìyá bẹ́ẹ̀ ni. tí wọ́n bá ti rí lóun sáwájú ẹ wá pa gbogbo àwa tá a dọ́ máa kíkanjú ọdẹ. láǹgbàṣà ló sì fi iṣẹ́ ìran àwa. ẹ jẹ́ ń bi yín ní ìbéèrè kan gbogbo wa tá a wà ń bíbà ilé ni. ṣé bẹ́ẹ̀ ni ṣé ẹgbẹ́ flag yẹn wá bí iwájú rà? ṣé bí mo bá ṣe wà yìí ṣé kí n gbà wípé gbogbo wa láti ṣetán láti fi ẹ̀mí wa dí Oduduwa nation? ní ká tẹ̀lé náà ní. tọ́ ọmọ Yorùbá ọmọ Oòduà nílé lóko láyé òdi níbikíbi tá a ti ń wò mí fún sáà yìí ilẹ̀ Ìbàdàn la wà yìí a sì ti ṣetán láti fún ní gbogbo nǹkan tó bá fẹ́ láti rí pé ọmọ Yorùbá ara wà táwọn ọmọ Yíbò bá láwọn ń lọ ẹ kí wọ́n máa lọ táwa Oòduà bá ṣe ń bá wa ṣetán lọ ẹ jẹ́ ká máa lọ bó ti rọ aláwa náà ti ṣe bí a sọ fún wa gbogbo nǹkan tó yẹ fi máa jẹ́ orílẹ̀-èdè òun la ní nílẹ̀ Yorùbá ká sọ nípa ti resources Ọlọ́run bùkún wa ń bẹ̀ ká sọ nípa ẹ̀sìn àti àṣà àwa lọ́lọ́run fún ká tó sọ nípa kéèyàn ní ọpọlọ Èdùmàrè fi bẹ́ẹ̀rì àwa Oòduà ká wá sọ nípa owó iyì àtọ́lá Yorùbá náà lọ́lọ́run ẹni ẹkùn kí ni tó kú kí ni ìkẹ̀kẹ́ tó wá kù.
ọ̀gá wa. Yorùbá exist. Let's out of Nigeria. We're going. Ọmọ Yorùbá ilé ti yá. Ó surprise mi pé àwọn àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà náà máa fún wa support. I'm really surprised. Nípa support mi máa support wa. Boko Haram ń da Nàìjíríà làwọn àrí kankan sí. Àwa la fẹ́ protest lásán, ẹ wo báwọn ọlọ́pàá ṣe fọ́n jáde. Àfi gbà pé wọ́n lọ kó wọn wá látọ̀. Ẹ ti bọ́ mi kàn lè lọ. Àbí ẹ sọ̀rọ̀ sí kábàjá. Biafra ń ṣe jù báyìí lọ. Ó ga o. Ó yẹ ẹnu wa kó àìsàn ẹ̀. Ẹnu wa ò kò ní ìyá. Èyí tó ń ṣẹlẹ̀ náà yàjẹ̀ ta ó jẹ lé lọ. Àti ìpààyàn àti ìpọlọ́pàá ẹ̀. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù lábọ́ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣe iṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ní ẹ jẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dáa ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀ ẹ pàtẹ́wọ́ adúpẹ́ fẹ́lẹ́ dùmarè lórí pé kí ni ó ti jẹ́ kó. gbogbo wa lákọ̀ọ́kọ́ ká kọ́kọ́ sá kúrò ẹni tó lè sá kúrò nínú location 9. ìntàfi ń sọ fún yín ní sẹ́ pé gbogbo ẹni tó rò pé eré là ń ṣe
èmi ti sọ tẹ́lẹ̀ fún yín pé UK táwa yìí òun ló máa pín Nàìjíríà ọ̀nà méjì ni tí UK ò bá pín Nàìjíríà àbá wọn pín Nàìjíríà. Nigeria is the last empire of Great Britain. Nigeria is the last empire, and we will end that empire. The empire tó fi di pé ìyà ń jẹ mẹ̀kúnnù, oúnjẹ ará àta, oúnjẹ ará inú ilé, tó fi di pé àríbì kankan lọ sí mọ́, ilé ò ṣe lọ, oko ò ṣe lọ. Àmọ́ àwa ń sọ fún wọn pé in tí a ti gbé dání nísìn ó better kó prepare for the worst case scenario. Nigeria will break. My name is Olayomi Koiki. Hello? Yeah, me too are live. It's a baby right now. Yeah, all right. Nigeria will break. But before Nigeria break, we will first raise the awareness. Orúkọ tèmi Olayomi Koiki ni mò ń jẹ́. Màá sọ fún wọn pé sẹ́ the last empire Great Britain a máa fọ́ sí wẹ́wẹ́. Apart from the spiritual side táwọn tó ti rí, apart from the spiritual side, we are also telling them in advance, or better that we do this peacefully. Ìtorí pé tá a bá ti ṣe peacefully, that means pé wọ́n fẹ́ yẹ ká dá wàhálà sílẹ̀ nìyẹn. We are not joking with them. We are here already. More people are coming. A ṣe ń dé díẹ̀ ni. Gbogbo ìtàn sọ pé kó má jáde. Níbo ni kó má ti jáde? Àwa máa jáde. Àwọn náà sọ pé kó má jáde. Kó lọ sọ yẹn fáwọn àwọn ara wọn. Àwa sì wà níbí báyìí. A ti dé bí báyìí. Ẹni tó bá wà nílé gbéra máa bọ̀ níbí. Ibi gan ni ibi tó yẹ kó wà lénìí láti fi ẹ̀dùn ọkàn ẹ̀wọ̀n lẹ́ẹ̀kan sí. My name is Olayomi Koiki. Ṣẹ̀rá àwọn màmá wa tó yẹ kó ti padà sílé wọ́n wà nínú òtútù. Àwọn màmá tí gbogbo wọn tó yẹ kó ti padà sílé ṣẹ̀rá àwọn màmá wa ṣẹ̀rí wọn ṣiṣẹ́ wọ́n ṣiṣẹ́ for years, for donkey years nílùú yìí. Ẹlòmíì ti wà l'Amẹ́ríkà 40 years, ẹlòmíì wà ní UK 30 years. Ẹ ní kúure gbogbo yín ìtàwọn bá yín pò àṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ̀bọ̀ lápò ni. Àṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ̀bọ̀ lápò ni. Àṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ̀bọ̀ ní àpò ni. Ó yẹ yín nísìn. So, but one thing is, we are, well, yeah, mo ti gbọ́ pé gbogbo Ìbàdàn pátápátá wọ́n kó ọlọ́pàá rẹpẹtẹ sí Ìbàdàn. Ẹ kó ọlọ́pàá sí Ìbàdàn. Ẹ jẹ́ nsàn kankan fún yín ṣe rí nǹkan kan ló máa lead sí nǹkan kan. One thing will lead to something, and that something I've started today. That I've started today. Nothing will change that. Bá a máa pọ̀, whether we are 100, 1,000, 5,000, ṣe rí 1% táwọn náà jẹ́ yẹn tó fi di Nàìjíríà mú, àwa náà need only 1%. Only 1% la need to shut down that country called Nigeria, and we will do that, and nothing will stop that. We will shut it down, whether they like it or not. Nigeria is at the verge of breakup, and it's happening already now. Let me say something. The international community might pretend that they cannot hear what we are saying. They can pretend that they cannot see us. Hello. Hello. The international, please, nobody should call my line, please, apart from àwọn tó bá ń bọ̀ ní Trafalgar Square. Ẹ̀yin tẹ́ bá wà ní Nigeria, please do not call the line now at the moment, please. Hello. At the moment, we listen to a live broadcast from online. We will be frustrated for the work of the governor. We don't want it. We want to return our glory back to our king. We want our dignity to be returned back to us. We don't want. So it doesn't matter. Please, we know that there is problem in Nigeria already, and the problems look like is what we can solve. Do you think restructuring will never work in Nigeria, or what if they give us restructuring instead of Oduduwa nation? What will your take about this? My take is this: restructuring is a past tense. It can never work again. It has not been working right from before
right from the beginning, and they can never work. Is a way of telling us, is a way of caging us into this contraction. We don't want it. We want our full independence. We have been living before migration. We have been doing nothing. They came to enslave us and they came to us in the cage. We don't want the cage anymore. We want to go back where we belong. Oduduwa nation, it is our nation. Where we are going to have a right. Where somebody will not come and come and do to us. The social is a way of experience. We don't want full and look at it. Look at them. Banditry, ISWAP, ISIS, they are surrounded our forest. Even if they give us the resource only, they will still catch us. We don't want where a Muslim we practice his religion, where a Christian practice his religion, where traditionalists practice his religion, where nobody we will subjugate order, where everybody will be free. That is what we want. Exactly. Is nothing. Oduduwa nation, our independence is what we want. Nigeria must be integrated. There is this question again. Many people don't believe in this. We believe they have been given impression that is it not the same bad leaders that are representing the interest of the Yorubas while we are under Nigeria? Are they not the same people that we are going to have when we gain independence? The problem is not only about our leader. Let me tell you, Quran is a guideline for the Muslim. Bible, guideline for the Christian. So also, Constitution is the guideline for the citizen. When you have a corrupt Constitution, how do you want the leader to lead well? Look at the preamble Constitution. The preamble says, we Nigeria, where do we sit in 1999 to write the Constitution? It's a scam. Somebody wrote it under the supervision of the God. In the interest of the Fulanis, and that is why all what is there is corruption. You said you send the military away, but then look at it. What the civilians are using to rule us now, what they are using to rule us now, it is what we still call the national constitution, which we say we don't want again. So that is why, so that is why we say we don't want that one again. Now back to the question. The question is, when we have our nation, we are going to call all our old generals, our retired judges, all the walks of life, artisans, everybody will come together. We sit, in fact, why drug the constitution? It will start from the grassroots, where the CDA will have an input, to the CDC, to the states, to the local, they will have their input before we call it our constitution. And then this will monitor everybody. Even if these leaders that are corrupt now, even if they are going to come in, they are going to work with a clean constitution, not a corrupt constitution that they are using now. Even if, let me tell you, I'm sorry to say, if a state becomes a president, it will fail. Because the constitution is corrupt. It's the one that is making them to fail. It's the one that says that the president should use 2 billion naira to eat per year, where the constitution does not recognize the common man on the street to use 1 naira to eat. Then, how do you expect a president to change the constitution where others are eating from it? What we want now, we want a nation that all of us will sit together. We write the constitution and to guide us. Listen, if a man in Ogun State in Ota misbehave and the Ibadan is the capital seat of power for Oduduwa, we can take from Ota to come and attack him here. He will change. He doesn't have anywhere to go. He will definitely do what he wants to do. But when they become senator, rep, they will fly to Abuja, from Abuja to London. Going there to meet them there, we cannot go there. Even if they are coming in, they will come with Bansa, security, Mopo, Ayakila, everybody. We will not be able to access them. We don't want that one again. We want the one that our people will be with us. Our people that we elect will be able to reach them. That's what we want. All right, thank you so much. Abdulhamid Olaleka reporting Oduduwa, Sweden. Thank you. For those of you watching us, you can also share it live on the air.
I send link. I send the link. Send the link. Yeah, we'll do that. I send the same share. It's money number in my face, so you must say what's up. But I'll see if I can do it now. As a way level to follow my money by so